Hi, අද අපි යන්නේ dragonboat race එකට. dragonboat race originate වෙන්නේ චීනෙන්. ඒක අවුරුදු 2000කටත් එහා ගියපු ස්පෝර්ට් එකක්. අපිත් මේ රේස් එකේ කම්පීට් කරනවා. මුලින්ම අපි බලලා ඉමු කට්ටිය කොහොමද මේ රේස් එකේ යන්න වෝම් අප් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඩ්‍රැගන් බෝට් එකට 20 දෙනෙක්ව විතර දාන්න පුළුවන්. ඒ 20 දෙනාම පැඩ්ලර්ස්ලා වෙන්නේ. ඒ වගේම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේකේ ඩ්‍රමර් කියලා. එයා තමයි බීට් එකක් දෙන්නේ. එයාගේ බීට් එකට තමයි අපි පැඩල් කරගෙන යන්න ඕනේ. පැඩ්ලර්ස්ලට තියෙන්නේ ඉස්සරහා එක්කනා දිහා බලාගෙන පැඩල් කරන එක විතරයි. එතකොට මේ බෝට්ටුව හරවන්නේ කොහොමද? හරවන්න අපිට වෙනම ස්ටියරර් කෙනෙක් පිටිපස්සේ ඉන්නවා. How is the game? It's good. Okay. Yeah, nice try. That's fine. We need 4 more people, okay? Sponsorship, make a donation. I got a QR code up here. Good job, guys. Good job. To do that, right on the blue pen here. Go ahead and buy some raffle tickets. You guys need help. That's right. Make your donation today. Thank you very much. You guys, thank you. How's the game? Now everybody know your team. The team don't paddle together. මේ රේස් කෝස් එකේ බෝට්ස් දෙකක් එකපාර කම්පීට් කරනවා. අඩුම වෙලාවකින් යන කට්ටිය තමයි මේ රේස් එකෙන් දිනන්නේ. ඒ වගේම මේ රේස් එක දිනන්න නම් ටීම් එකක් විදියට සිංක් වෙලා ගේම් එක කරන්න ඕනේ. තනි තනියෙන් ඉන්ඩිවිජුවල් හීරෝස්ලා වෙන්න ගියොත් කවදාවත් මේ ගේම් එක දිනන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇමරිකාවේ වගේම කැනඩාවේ තවත් මේ වගේ ලස්සන තැන් බලන්න channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.